আসসালামু আলাইকুম। শুভেচ্ছা সবাইকে। টুইস্ট অফ লাইফের নতুন আর একটা ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। সো আজকের ভিডিওটা অনেক ইন্টারেস্টিং, কারণ আজকে হচ্ছে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আটলান্টিক মহাসাগর এর যে বিচ সেটা। কারণ আমি হচ্ছে মূলত 4 মাস প্রজেক্টে কাজ করার ফলে অনেকটা টায়ার্ড। সো আমি একটু ছুটিতে আসছি 1 উইকের জন্য। এবং আমার এবার ছুটির গন্তব্য হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগর, এবং সেটার যে টোকে বিচটা দেখাবো। খুবই চমৎকার একটা বিচ, আপনারা দেখলে অবাক হবেন যে একটু ডিফারেন্ট। আমি যদি আমাদের কক্সবাজার বিচের সাথে কম্পেয়ার করি, টোটালি মোটামুটি অনেকটাই ডিফারেন্ট। লাইক এখানে যে স্যান্ড বালুগুলো আছে এটা একটু ডিফারেন্ট, পুরো বিচটা একটু ডিফারেন্ট। সো এটা মূলত একটা 4 কিলোমিটারের একটা বিচ, মানুষজন অনেক কম, নাই বললেই চলে। আমি খুবই এক্সাইটেড এই বিচটা দেখানোর জন্য সবাই। এই জায়গাটা হচ্ছে আমি যে রুমে থাকি তার পাশে, দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মারমেইডের মতো অনেকটা উডেন ইন্টেরিয়র, আর অনেক সুন্দর করে সাজানো, অনেক গাছপালা। আমার সাথে হচ্ছে একজন আছে, ও আমাকে হেল্প করবে। সো হচ্ছে বিচ বয় আর কি, বাট ও আমাকে হেল্প করবে। ক্যান ইউ ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ? Yeah, I my name is Usman, but due to football, people normally call me Black Messi. And this is Sierra Leone, and also in Tokeh Beach. As you can see, this is an hotel, and you can see. হুম। Yeah, but like unfortunately, as you can see, we have good bungalows, and we have the restaurants here. As you can see, we have the hotel building, and we have good water, and we have the beach, the nice beach. And this is the best beach in Sierra Leone, as you can see. And also we have the island over there when you can see here, and also we have another hotel when people normally watch over. Yeah guys, hi guys, my name is Usman. I'm a beach boy in this community. Okay, fine. Okay, thank you, Usman. So basically, Usman will help me, and he will be with me in this full tour. So we will show you guys also this beautiful beach that is called the Atlantic Ocean. Over there also look at the island. Yes, As you so can see, they call here Barracuda Island. this one is Barracuda Island that he was trying to explain. Yeah. You see, there is a ওখানে একটা আর কি ছোট দ্বীপের মতো আছে, আমাদের যেরকম সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড আমাদের বাংলাদেশে। সো ওই দ্বীপটা হচ্ছে বারাকুডা আইল্যান্ড। সো ওখানে হচ্ছে বোটের মাধ্যমে যাওয়া যায়, বাট আমি হচ্ছে এখন পসিবল না, কারণ হচ্ছে সিকিউরিটি কনসার্ন একটা বিষয়, আর বিভিন্ন কারণে হচ্ছে আমি অ্যালাউড না আমার অর্গানাইজেশন থেকে যাওয়ার জন্য। Like unfortunately, as you can see, this is the beach when you are hearing about. This is Tokeh Beach Resort, and also here we're coming to watch over the crocodiles place. Where is over there? ক্রোকোডাইল? Yeah, it's over there, and also people come here sometimes. They watch over the crocodile, as you can see. And this beach is the best beach in Sierra Leone. Where is the crocodile place? It's because like they made them here, as you can see. They grow up here, and the man that made the crocodile is now getting died in Sierra Leone. But now he left a person that watch over it. They are now getting back down here. So like only in This is the crocodile place? yeah, only in the dry season you can able to get them. ও যেটা বলতে চাচ্ছে যে ওখানে হচ্ছে কুমিরের বসবাসযোগ্য আর কি অভয়ারণ্য। সো এখন নাই, যেহেতু রেইনি সিজন আর কি। দিস ওয়ান, হ্যাঁ? Yeah, this water, as you can see the water. মানে এখানে হচ্ছে কুমিরের অভয়ারণ্য, বাট এখন হচ্ছে রেইনি সিজনের কারণে হচ্ছে এগুলো নাই এখন। বাট হোয়ার ইজ দিস অল ক্রোকোডাইল নাও? They are now not how around. What? You know that when it's a rainy season, so now they're getting back down. So as for now, they are not around. Only in the dry season. And they are inside? Yeah. Oh my god, and how many? They are more than 5. More than 5 crocodiles? Yeah.
And there, As you can see now, this Tokeh beach is more extended in the 1982, as you can see, and we have some of the things that we normally watch in this community. Like as you can see, some of those things in this community, like people normally walk here, and then we do some organization also. We do some pleasures of Instagram, everything here. And we have everything here. And we have some of the hotels, as you can see, we have Tokeh Sands, Tokeh Palms, and Two Seasons Resort. Yeah, and it's the best beach in this Sierra way, Osman, come this. Tokeh Sands, and how many hotel usually we have here? We have 5 hotels in this community. One like Big Bamboo. We have the Place Resort, and then we have Tokeh Sands, and we have Tokeh Palms, and also Two Seasons Resort. Yeah, Okay. in this community. And which one is the most expensive? And the place is the most expensive one, as you can see. Yeah, the place is the expensive one, but Tokeh Sands, they prepare good food than the place. Okay. Yeah. So the one that I am staying, Tokeh Sands, Yeah. is very famous for good food. Yeah, of Okay. course. Yeah. And which one is the most expensive in terms of payment? Yeah, and the most expensive one here is the Place Resort. Is the most expensive one. Yeah. And How much per night? per night is almost $200 to spend $200 per month. per night. Per night, sorry. Oh my god. So তার মানে হচ্ছে বাংলা টাকা এটা হচ্ছে $200 মানে হচ্ছে প্রায় 20,000-এর উপর প্রতি রাত আর কি। তো এখানে সব কিছুই খুব এক্সপেন্সিভ, অনেক টাকা লাগে। সো আমি যে রিসোর্টে আছি সেটা একটু কোয়াইট চিপার আর কি। মূলত প্রতি রাত হচ্ছে প্রায় $70 উপর আর কি। 7 দিন থাকবো। আর আমি যে হোটেলটাতে আছি ওইটার খাবারটা অনেক ভালো, যেটা মানে খুব বেস্ট ফুড আর কি রিভিউ সোফা। ইয়েস দেন Yeah, and we have a lot of the things again, like Big Bamboo, they know how to catch you guests, and they also prepare good food. Like Tokeh Sands also, they have customers that come in here and they do a lot of things, as we can see in Big Bamboo. And Two Seasons, they also prepare good food, and also it's so expensive. But like you know that like when you come in a hotel, if you pay in your money, and when you are eating the food, you have to see your perfectual influence, because you don't want to pay your money and the food is not good. It's not too good. So that's why, and that is What is the name of this community or village? this community name is Tokeh Village. Tokeh village. Yeah. Okay. And there is also a school, madrasa. Yeah, we have school. We have 3 schools in this community. Fine. Hello. What is this? Shells. Oh, Ocean shells. shells. Okay. Yeah. No, it's fine. Thank you. I don't need. And what is this? Bracelets. Bracelet? For women, yeah. How much is this? Which one? This for the dozen is 50. This one, Yeah. 50? Yeah, for the dozen. Okay, not now. Later. I will. And Okay, Tokeh Sands, Tokeh Sands. okay. Not now. Education Baptist Primary School. Yeah, and also we have some of the clubs like Peninsula Ladies and otherwise clubs like TYB Boys, and also we have the Bad Guys, and also we have the Friends of Fans, and also Ladies of Peninsula. Hotel in this community, but as for now it's now gotten destroyed everything from the rebels during the war. But, yeah, and now everything has gone spoiled, and it's not easy because as you can see in this community. But as for now, we have one of our lady in our country. His name is Mami Donka. Want to come and take over this place, and he wants to build another new refreshment hotel here. Okay. Yeah, and that is all for today in our own paragraph. Thank you, Osman. Thank you so much. তো এই আটলান্টিক মহাসাগরের এক পাশে হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন পাহাড় পাহাড় পর্বত, আর আরেক পাশে হচ্ছে সমুদ্র। তো এখানে হচ্ছে স্থানীয় লোকজন তাদের মেইন পেশা হচ্ছে যেরকম জেলে আর কি।
যারা হচ্ছে সমুদ্রের মাঝখানে গিয়ে মাছ ধরে সেই মাছগুলো বিক্রি করে আর কি। তো ওরা দেখতে পারবেন যে বিভিন্ন বোট, নৌকা, মাছ ধরার নৌকা তৈরি করতেছে। সেগুলো হচ্ছে লোকালি মেড, ওরা নিজেরা এগুলো তৈরি করে। তা আমরা হচ্ছে ওই যে শেষ মাথায় যাব, ওই শেষ মাথায় হচ্ছে মূলত সারা রাত জেলেরা যে মাছ ধরছে আর কি, সেগুলো এখন কিনারে আসছে, এসে এখন সব কালেক্ট করবে। কালেক্ট করার পর হচ্ছে যারা হচ্ছে মাছ কিনে তাদের কাছে দিয়ে দিবে। তো পরে হচ্ছে যারা এই মাছগুলো জেলেদের কাছ থেকে কিনতেছে তারা হচ্ছে বিভিন্ন হোটেলে বা বিভিন্ন মানুষজনের কাছে বিক্রি করবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন বোট, নৌকা আর কি, এগুলো মূলত জাস্ট মাছ ধরার নৌকা। আমাদের যেরকম কক্সবাজারে যে ডিঙ্গি নৌকাগুলো আছে একটু ডিফারেন্ট, তো এখানে হচ্ছে এটা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে তারা তৈরি করে। তাই আমরা হচ্ছে ওই শেষ মাথায় গিয়ে দেখবো যে ওরা কি কি ধরনের মাছ পাইছে। এই আটলান্টিক মহাসাগরের শুরু এখানে, বাট এটা শেষ নাই, এটা শেষ হচ্ছে শেষ সাউথ আমেরিকাতে, মানে লাস্ট আপনি হচ্ছে যে সব পানির স্তর, জল ও স্তর শেষ করে যে এরপরের যে আর কি দেশ, সেটা হচ্ছে সাউথ আমেরিকা। সো এর মাঝখানে হচ্ছে সব হচ্ছে পানি, কারণ এটা হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগর, এর শুরু আছে হচ্ছে শেষ নাই। Sometimes them also have people that come in here. So this is the more community Yeah, that where people live. yeah. Okay. সো এই পাশে হচ্ছে আর কি মানুষজন থাকে এখানকার, যেরকম আমাদের সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড, ওখানে হচ্ছে স্থানীয় লোকজন বসবাস করে। সো এটা হচ্ছে সেরকম যে এখানে স্থানীয় লোকজনের বসবাস আর কি। তা আমরা হচ্ছে এটার শেষ কর্নারে চলে আসছি। People are coming. People come here to have some fish. হ্যাঁ, They help the community, just for the community to earn their own survival of the day. They prepare good fresh fish. The people are now going. The people are now going in the community now, because as for now everything has just finished. As for now, this is fish. yeah. So they are now collecting all of the fish from the fishermen. মানে যে জেলেরা যে মাছগুলো নিয়ে আসছে এখন হচ্ছে তারা বিভিন্ন মানুষের কাছে বিক্রি করতেছে। Yeah. নাম্বার 1, Yeah, in Tokeh. সো দিস ইজ কল রিভার নাম্বার 1। Yeah, in Tokeh village. সো এটা হচ্ছে রিভার নাম্বার 1, স্থানীয় লোকজন এটাকে বলে, ইন টোকে ভিলেজ। আর এই ভিলেজটার নাম হচ্ছে টোকে। দেখতে পাচ্ছেন যে এই পাশে হচ্ছে পাহাড় পর্বত, তো ছোট একটা রিভার। এখানে ছোট পোলাপান মাছ ধরতেছে আর কি। তো এই বোটগুলো দিয়ে ওরা মূলত বিভিন্ন ফিশারম্যানরা হচ্ছে এগুলো দিয়ে মাছ ধরে। ফিশিং নেট, হ্যাঁ, Yeah, দিস ইজ ফর স্মল ফিশ। yeah. হোয়াট অ্যাবাউট দ্য অল বিগ ফিশেস? They have the Lego chain net. ল্যাবোচেন? Yeah. Whoa. Another pan video now. হোয়াট ইজ সেইং? সো বিশেষ করে এই পাশটা আমার খুব বেশি ভালো লেগেছে আর কি, কারণ ছোট একটা শাখা নদী যেটা হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে মিশেছে। সো আর এর পাশে হচ্ছে অনেক বড় পাহাড় পর্বত। সো এই ছোট নদীটাতে বিশেষ করে হচ্ছে ওরা মাছ ধরার পর যে নৌকাগুলো আছে এটা জাস্ট এখানে ভিড় করায় এবং নেটগুলো পরিষ্কার করে আর কি। দেখতে পাচ্ছেন যে সুন্দর সুন্দর বোট, আর পানি হচ্ছে অনেক স্বচ্ছ, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। আর এখানে হচ্ছে ওরকম বেশি গভীরও না, যার ফলে আমি নিজের ক্যামেরা নিয়ে পায়ে হেঁটে হচ্ছে আমি মাঝখানে নেমে পড়ছি, কারণ আমার হচ্ছে এই পানি খুব পছন্দ আর কি। যেখানে পানি, এরকম সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, আমি নিজেকে তখনও ধরে রাখতে পারি। সো
তবে এই দৃশ্যগুলো হচ্ছে মূলত সিনেমেটোগ্রাফি বা ভিডিওগ্রাফির জন্য খুব বেস্ট একটা লোকেশন। দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আমার ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটাকে ওইভাবে ধরছি। সাথে এগুলোর সাথে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অ্যাড করে দিলে দেখা যাচ্ছে যে অনেক সুন্দর প্রফেশনাল দেখায় আর কি। অপূর্ব সত্যি, আল্লাহর সৃষ্টি পৃথিবী অনেক সুন্দর। আমি অনেক প্লিজড যে আমি এগুলো দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। How the body? Tango tanky. Okay, you guys have collected fish? Wow. What is the name of this fish? Pollock. Eh? We have pollock. Pollock. This one has some kind is pollock. This is the small fishing net, eh? Look at the pollock. Pollock. Yes. Okay. Thank you. It's nice. But it's small, eh? Pikin. Yeah. Don't video this way. People did not allow. Which one? This way. ছোট বাচ্চা কাচ্চারা এখানে হচ্ছে ফুটবল খেলতেছে আর কি বিচে। পাস পাস। This is the river also? Hmm? So all of them after catching fish they come here. It's finished, eh? River number 1.